then I'll be telling about history and scope, objectives or importance of plant breeding. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಥರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ವಿಚ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Okay, so plant breeding is nothing but it is an art as well as science. Art idondu kale jotelle adralli science kudanu ide. Okay, and not only that, science is also, as you all know, science means it is the utilization of technology. Okay, so why do we do this processes? ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ changes the phenotypic character of the plant. Why we do this is for our benefit. ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದೇ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ heredity of plants for the benefit of mankind. So plant breeding deals with the genetic improvement of crop plants. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ನಾವು ಬಳಸಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜನರಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಸ್ science of changing and improving the heredity of plants. So that is what we call it as plant breeding. So this is about definition. You can remember anyone. Okay, just tell in general. Idralli idannu mix ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. It is the art and science which includes the technology for the improvement of genetic makeup, which in turn changes the phenotype or external character of crop plants, which is done for the benefit of mankind. Okay, so that is what the definition you can give for plant breeding. Okay, so with respect to history, ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು? ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸಾಯನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಸೊ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ date to tell you that this is the time where the plant breeding would have started. As I told you that when he started agriculture, so that is the start of plant breeding. Okay, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ? ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಜನರಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವಾಸ್ he started collecting seeds and sowing in different locations to get the food. ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬೆಳೆದು ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ domesticating these plants, or that is the process of bringing of a wild species under human management is what we call it as domestication, which is nothing but cultivation. ಅಂತ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ cultivating so many different types of plant species. So that is how we have got these vegetables, very importantly now what we have, and these grains what we have now. So these are all what has been ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ನೇಟಿವ್, ನಾಟ್ ನೇಟಿವ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಸ್, ವೀಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾಟ್ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so during 700 BC before Christ, Babylonians and Assyrians, so they pollinated date palm artificially. Dates ಗೊತ್ತಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಲಯನ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಖರ್ಜೂರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ತರ 17th century, ದಟ್ ಇಸ್ 1600 ವರ್ಷ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1600 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್. ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕೋಸು ಗೊತ್ತಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಆ ತರದ್ನ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ.
Okay, 1717 ಅಲ್ಲಿ. So he was the first important person who have tried differently. Okay, so what he did was he has taken two different plants. ಇವರೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತವ್ರು. ಓಕೆ, he was the first person. So he produced first artificial hybrid. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಂಕಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ನೇಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇಜ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 10 years, so there was a plant breeding company which was established in France by ವಿಲ್ಮೋರಿನ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1717 is important. ಥಾಮಸ್ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕೋಲ್ರೂಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1760 to 1766. So he was a German who has done lot of hybridization work on tobacco. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಜೋಸೆಫ್ ಕೋಲ್ರೂಟರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1759 to 1835. ನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ he was the first man to use artificial hybridization in case of fruit species. ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, then we have other scientists like Lake Outer, Shiref. They have used many plants species, and they have also especially cereal. Okay, cereals, so millets ಅಂತ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನೆನಪ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 1873. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಿರೆಫ್ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He has given a conclusion after or in his publication. ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, he tells that only the variation heritable nature respondent to selections, and these variations arose through natural sports and by natural hybridization. Okay, variation ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, which is going to be heritable from one generation to another generation only if nature supports it. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ evolution. Okay, whereas this case what we have they have done also artificial hybridization. Okay, so this is about one more point. And same person who has established a plant breeding company in France, that is Vilmorin, in 1856, he also developed progeny test. Okay, progeny ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but offspring. Okay, F1 progeny, F2 progeny. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್, ಈ ತರವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and they have also used this progeny test method for improving sugar beets. Okay, so beet rote but sugar quantity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. then we have 1900 where Nilsson and Hele together have developed plant selection method in Sweden. In 1903 Johansson proposed the pure line theory, which also provided very good genetic basis for individual plant selection. Okay, so later ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ. So this was all during Mendel and before Mendel. ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾಡಿರೋ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ up to 1900. It was during Mendel period and before Mendel. Okay, so after 1900 only the Mendel's work, rediscovery of Mendel came into light. Okay, so later then there was lot of discoveries or methods that they have developed for plant breeding purpose. Okay, so especially rediscovery ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, that is Hugo de Vries, and we have Chermak, and we have Carl Coren. So ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, so they have given a huge field of plant breeding or huge principles of plant breeding which has been applied by so many modern plant breeders who have developed lot of varieties which we are having now.
ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ಮೋರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲ್ರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಫೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಸೊ 1871 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. 1905 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್, ಪೂಸಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. So later there was an earthquake which demolished this building in 1934. Then because of this demolition, they have shifted this building to New Delhi, and they also changed that name to Indian Agriculture Research Institute. Okay, and that again has been changed. Matte change agutte. What we have now, I will be telling that. So in 1901 to 5, there was even development of so many number of agriculture colleges at Kanpur, Pune, Sabor, Lialpur, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ 1929 ದಿಸ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಐಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಜಾಬ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ JRF, ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ NET, JRF, ಗೇಟು. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್. Okay, so later in 1956 in India they have formed, or they have done a project for intensification of regional research on cotton, oil seeds and millets. Cotton ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಓಕೆ, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ 1956. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ they have done also on maize improvement project in 1957. Okay, then in 1961, so first hybrid maize was developed, or varieties have been released by the project. Then Indian Council for Agriculture Research, they have initiated coordinated projects for the improvement of ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದಾವೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪಂತ್ನಗರ್, ನೈನಿತಾಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಇನ್ 1960 they have also formed agriculture university. So now we have lot of universities. So we have even in our Bangalore, that is GKVK, Gandhi Krishi Vignana Kendra. Okay, and even in Kolar we have horticulture college, sericulture college in Chintamani. Okay, so in this way we have so many different colleges which are related to agriculture, okay, or plant breeding aspects. So now I'll be telling the aim of this. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್? ದಿ ಮೇಜರ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಸೊ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, not only that, if you want to feed this huge population, so the quantity should be more in a less duration. For that this plant breeding is going to help. Okay, so this aim aim of plant breeding is to improve the quality or characters of a plant, so that they're going to become more desirable for agriculture purpose as well as for economic purpose, especially for human consumption. Okay, and this varies with respect to different crops. This aim is not going to be same for all the crop species. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬಿಗ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಮ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, so that they'll become the more desirable plant for agriculture as well as for economic purpose, which includes human consumption. Okay, now
ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಫಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, yield, net product or the product that we are going to get should be very high, huge. ನಾವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ yield. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೈನ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳುಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಫಾಡರ್ ಈಲ್ಡ್, ಫಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇವು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಂತ ಮೇವು. ಈಗ ನೀವು ರಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹುಲ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹುಲ್ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಡರ್ ಈಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡ್, ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಟ್ಯೂಬರ್ ಈಲ್ಡ್, ಈ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇವನ್ ಕೇನ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಟುಗಳು ತುಂಬಾ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಆಯಿಲ್, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ 1 kgಗೆ ನಮಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 600-700 ml ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 kg ಇಂದ 1 kgನೇ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಡಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಹೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಲವತ್ತತೆ ನಾವು ಫಸಲೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ನಾವು ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇವನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಡಿಬಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್, ಹೈಯರ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳುಗಳೇನೋ ಬಂತು, ಅದು ದಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಸಣ್ಣ ಇದೆಯಾ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಡಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್, ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ವೀಟ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಗೋಧಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ರೈಸ್, ಬೇಗ ಅನ್ನ ಬೇಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಲಿ. ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ದಪ್ಪ ಬೇಕು, ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇವನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ or it should contain so much of nutrients. Very good taste ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪಲ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಫೈಬರ್ ಲೆಂತ್, ಕಾಟನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೀರೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಕಾಟನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So these are our desirable characters what human beings are expecting. They are trying and they are successful. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. This is not just the examples. It has been obtained. These results what I have discussed have been obtained already. Okay, and we have another few more. I'll be completing these objectives today. So one is third one. ಮೊದಲನೇದು ಹೈಯರ್ ಹೀಲ್ಡ್, ಎರಡನೇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮೂರನೇದು ಎಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ abiotic components ಅಂದ್ರೆ the components which are away from this biotic components. ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ವ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ abiotic components. ಆ abiotic components ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ abiotic factors, okay, which are also very very important. Sometimes because of some shortage or some problem in case of abiotic factors, definitely there will be improper growth or plants are going to suffer from that. ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, we have so many other environmental factors which are affecting the plant growth. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಂತ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸ್, ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಓಷನ್ಸ್. ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗಿಡ ಬದುಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ rice varieties especially which has been utilized for that. And similarly we also expect, since the climate is increasing, not only that, we have certain locations where nothing can be grown because of high temperature. ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಜಾಗಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹೀಟು, ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಬೀಳಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೋಲ್ಡ್, ಈಗ ನಾರ್ಥರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರನು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಫಸಲನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Next, fourth objective is biotic resistance. So biotic resistance ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗಸ್, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. These all becomes living components which we can also correct as biotic components, which are going to even affect these plants. Okay, ಫಂಗಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಾಡ್ ಗಿಡಗಳೇನಿದಾವೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ resistant varieties. So this is biotic resistance what we have. So next one is change in maturity duration or earliness. Okay, ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀರಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 6 months, ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ obtain for 3 months. Okay, so that is what earliness is. So we have manipulated or modified in such a way that we are going to get the yield or crops within shorter duration. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದು ಬೆಳೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಫಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಂಬೇರಿತನ. ಎರಡನೇದು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ sowing or cultivating different varieties, crop rotation. ಈಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸರಿ ಭತ್ತ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಏರಿಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ they have reduced the maturity of cotton from 270 days to 170 days. Andre this cotton plant was completing its life cycle. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು 270 ದಿನ, ಹತ್ತತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, 200 ದಿನ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ growing for 270 days, which has been reduced to 170 days. 170 days ಗೆ ಬೆಳೆದು ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಟನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಪಿಜಿಯನ್ ಪಿ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಕಡಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಚಿಕ್ ಪಿ, ಪಿಜಿಯನ್ ಪಿ, ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ, ಆ ತರದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 270 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ 220 ದಿನ ತಂದಿದ್ವಿ, 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ 360 ದಿನ, ವರ್ಷ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 270 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5th case where we are going to make this plant to grow early or changing the maturity duration of plants. Okay, next objective is determinate growth. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ
So it is restricting the growth of plants to certain height is what we call it as determinate growth. Okay, so where they have already done ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. If the plant is growing very huge and very big, the quantity as well as the quality will be reduced. Okay, especially in some of the crop plants like moong bean, pigeon pea, kajanas kajan, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ, cotton ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ, gossypium, hirsutum. So these are where we are going to reduce the size of the plants so that they will yield good. Okay, 36th one, determinate growth. And we have next one, dormancy. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಳುಗಳು ನೋಡಿ, ಹಸಿ ಕಾಳುಗಳು ಮೊಳಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಣಗದ ನಂತರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ once there is a rainfall, the seeds will fall off from the plant and this is going to germinate very faster. ಬೀಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಮ್, ಬಾರ್ಲೆ, ಪೀ, ಬಟಾಣಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so then we have even certain cases where a period of dormancy has to be introduced in these crops to check loss due to germination. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವನಪ್ಪ, ಸೊ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ some plants will not grow or some seeds will not germinate. So during that case, in that case we can remove or reduce dormancy. ಆಗ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is one case related to plant breeding objective. And we have another one, desirable agronomic character. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೇನೋ, ಗಿಡದ ಹೈಟು, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರಬೇಕು, ಟಿಲ್ಲರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಆ ತರದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರೋನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಗ್ರೋನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತದ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so these are some of the desirable agronomic characters for human products as well as for fodder. Okay, so next we have few, I think only 14 ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Elimination of toxic substances. There are some plants which are going to have some toxic substances. Okay, so ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳನ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿತೀವಿ, ಕೆಲವರು ನೆನ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಿದಿರಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಿದಿರದು ಚಿಗುರು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಷ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸಿಡ್ತಾರಾಗ ಆ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದನೆಕಾಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸೋಕ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಇದಾವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆದು ನೆನ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವನ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so next they have done some examples. Just they have removed neurotoxin in Khesari, lentil. Khesari ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ Lathyrus sativus lentil ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Erucic acid from Brassica ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ,
ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಸಿಪಾಲ್, ಗಾಸಿಪಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್, ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ seeds to make seed cakes for feeding cattle. Okay, so that is the advantage of removing toxic substances from plants. So that is one thing, and we have another thing, that is non-shattering characters. Sometimes what happens, shattering is nothing but dehiscing of pods, legumes. Okay, you can see in some of these species like ಈ ಅವರೆಕಾಯಿ ಕಾಳುಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ವ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಒಣಗದ ನಂತರ ಅವು ಒಡೆದೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ದೇ ಟು release these seeds. Okay, so during that time, so that can be blocked. So now when we have this plant breeding technique, we can stop such type of shattering of fruits, or especially these pods, okay, or legumes what we have. So this we can, from plant breeding we can develop resistant varieties for this shattering characteristics. Okay, then we have another character, that is synchronous maturity, where sometimes you may also feel, or it would have been happen in many cases, that we have to do harvest for many times. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಕಟಾವ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್, or by using plant breeding techniques, so that all will grow at one time in a proper way to a proper level. Okay, that is what synchronous maturity is. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ height ಗೆ ಒಂದೇ time ಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we are going to give the varieties. Okay, so that is what they have already done for green gram, cowpea, castor and cotton. Okay, where there were initially ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ synchronous maturity is about plant breeding objective. So next we have another one which is related to the light and temperature, that is photo and thermo insensitivity. So maximum plants are sensitive to light, where they regulate their flowering mechanism, growth mechanism, all these things. So based on this, you would have heard in your plant physiology paper that we have day neutral plants, we have long day plants, and we have short day plants. In case of long day plants, they need more light, and whereas day neutral plants will not depend on any light thing, whereas short day plants require more darkness, less light. Okay, so when we have these sort of differences, especially in case of vegetables, so it is very difficult to grow in different seasons. So if we make this to be light and thermosensitive, sorry, insensitive, then we can go for developing or cultivating various plants in different locations, in different temperature, as well as in different light condition. They have already formed or developed many wheat and rice varieties which has been cultivated now, which are insensitive to light and temperature. They can grow in any condition. Okay, so this is one more, and we have few that is last two objectives, that is wider adaptability. Okay, as you all know, adaptability is to adjust to all sort of conditions. It should adjust and grow well. Okay, that is what we call it as adaptability. The variety or the plant has to grow everywhere without any hindrance or without any improper growth. Okay, there should be proper growth, and it should be even suitable for general cultivation with in all environmental conditions. This helps in stabilizing crop production over regions and seasons. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು make an adaptation technique for these plants so that they can grow there itself, so that we can avoid this transportation cost as well as leakage. All these things can be blocked. Okay, and even in different seasons, so we have many crops like summer crops, winter crops, rainy crops, so we can also avoid these things when there is wider availability. And final objective is we have so many other things also. If you go specifically with respect to individual plant, you're going to come across other objectives. So these are important and major things which we have to focus now. We have also last objective, that is varieties of for new seasons. As I told you now, just now, that so we have different seasons, so one crop cannot be grown in other season. It is specific to that. But now
scientists have developed different varieties of plants where it can be cultivated in any season, not uh, pertaining to particular season. Okay, so that is what we have. Okay, for example, mung bean has been grown as a summer crop now, which was not the summer crop. Okay, so these are all the objectives of plant breeding. So next class I'll be discussing about this vegetative propagation, where the vegetative part of plant is going to be used to multiply plants. Okay.